O primeiro painel do dia chama-se Condução. Parece que está toda a gente ansiosa por deixar de conduzir, não é? O futuro parece ser a condução autónoma, o que é ótimo porque agora vamos ter em quem colocar as culpas quando formos mandados parar por excesso de velocidade. Não fui eu, seu guarda, foi o carro que apanhou um visto, de certeza, portanto falo com ele que eu vou voltar a dormir. Isso vamos saber tão bem. As perguntas que vão ser respondidas durante este painel, entre outras, qual o papel da mobilidade elétrica na recuperação das cidades? A automação dos automóveis estará mesmo ao virar da esquina? Será segura? São estas as perguntas que vão ser respondidas já a seguir. Para introduzir este painel, alguém que conhece muito bem todos os modelos Nissan por dentro e por fora, se bem que se ele visse agora o carro da minha mulher, o Qashqai por dentro, se calhar não conseguia distinguir de uma carroça, mas isso é um assunto que vamos resolver mais à frente também. Ele é o Vice-Presidente da Nissan Design Europe, Matthew Weaver, que vai estar connosco. Fazem também parte deste painel o gestor de produto da Nissan Portugal, o João Moura, o Diretor-Geral para Portugal e Croácia da Uber, Manuel Pina, e o Head of Autonomous Car da SBD Automotive, Alain Dunoyer. Eles vão falar neste painel intitulado Condução. E para já passo a palavra então a Matthew Weaver, o Vice-Presidente da Nissan Design Europe. Hello, Matthew. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Great. And you're in your kitchen, we can see that too. Yes. Well, I hope everyone's safe and well. Obviously, these are unprecedented times, but it's always best to do it the safest way. But thank you so much for having me. I've frozen. Can you still hear me? Yeah. Yep. Go on. Thank you so much for having me. It's a great privilege, and I find it super impressive and inspiring what the team in Portugal are doing. You're really pushing boundaries, and you're actually proving it an inspiration to the rest of the company. Great job. Thank you again for inviting me. I wish I could come to your beautiful city and country. You'll come next year. Please. but for now, I'll remain in my kitchen. Okay. So, try and use the clicker. I can't seem to move the slide forward. You're seeing the first slide now. That's it. So you should have a mosaic of cars. And again, thank you, Antonio, for the introduction. So as you heard, my name's Matthew. I'm the Vice President of Design. I've been at Nissan now for 20 years. It's been quite a journey. And I've followed these products, each one of them, through this 20-year journey, starting right back with the very first Qashqai concept, which we actually showed in Geneva in 2003. So way back where we were inventing segments. And this is very much Nissan Design Europe's history as well. So a lot of the original team that did the first cars have also done the latest cars. So we've got our latest Duke and Qashqai and the new exciting upcoming Ariya. And you can see across the top there, I've deliberately put some GTRs in there. They were both designed in Nissan Design Europe. Very aspirational, of course, but they link to Ariya. It's our new flagship, our Halo model, and it's going to be super exciting. Okay, and our location is very unique as well. We're based in Zone 1 in London. This is our studio just in the foreground. And the images to the right are when we opened our studio. I can tell you it doesn't look that clean and tidy now. It looks much more lived in and used. But it's very unique. We can do everything from a sketch to finalising the car, which we're very much doing now with the new Qashqai. Our guys are working with the guys up at the factory, finalising the quality just now before we go into full production. So we can do the whole design process. And our studio, we're one of a group. So our headquarters are obviously in Japan. So GDC stands for Global Design Centre. And we look after all the European products, but we also contribute designs for all global products. It doesn't matter which one for which region. So we feed our ideas into Japan. And of course, we have a design center in America and one in China. So we have these three sort of key important regions.
I think for us, what's super interesting, and I think what sets us apart in the European region, is we really balance between Japanese culture and European culture. So we have a super diverse team here in Europe, even Portuguese member of staff. So we've got every base covered. And it gives us a very unique output, this balancing between Tokyo, Japan, and Europe. I think it's really key to some of our successful European products. So if we go back a little bit in time, of course, we disrupted the market with our crossovers, and they've shaped, actually, the European automotive landscape. But really, the biggest gamble that Nissan ever took was 11 years ago. It was $1 billion gamble. We came with new architecture, new powertrain, and of course, the new fuel type. And we knew that it was not going to be an easy journey. We had to get the customer used to this new way of driving without fossil fuels. We knew it would take time for acceptance. But of course, we have now 1 million models later, 1 million cars sold later. I don't know how many millions and millions of kilometers covered. And most importantly, how much CO2 has stopped going into the environment. So a landmark moment for us at Nissan. Now, I'd like to pose a question. This isn't one of my latest designs, although it looks like it. I hear sometimes people, the customers, my friends even, say, well, electric cars, won't they be boring? It will all be boring. Autonomous, it will be boring. Everything will be boring. And I guess it's really a question that we're asking ourselves in design. As a designer, it's very much a time of clean sheet of paper in our industry as well. We don't have so much reference. We are heading into a new future. But we have to really think what architecture, how the car will be desirable to our new customers. So a huge, huge change in our industry coming, and something that we're really dealing with, as I say. Now, this is the worst question you can ask a designer. It's like asking a chef, what is food? If you ask a normal person, they know what food is, but a chef is so engrossed in food, he can tell you so much about it. But ask him a simple question and he will probably struggle. And the same with designers. If you ask a designer this question, what is design? What is car design? What is mobility design? You'll probably hear lots of, not an easy question to answer because we're so engrossed. However, I think this equation summed up car design quite well. As you can see, designers should not be allowed to do anything financial for the company. But we believe design and car design, there's something extra. 1 + 1 = 3. There's an unseen element. Like I say, if you ask designers, they'd probably get down to it's a mixture of beauty and function, but it still doesn't equal 3. Or even art and engineering, a balance, which it is. We're styling around engineering, hard points and fixed points, but it still doesn't equal the magic 3. So again, talking with the team and through my career, I would probably boil down the missing ingredient to these elements. So we have human emotion. Our cars are human. They reflect ourselves. They have eyes. They have a mouth, if you like. Some people even call their cars names. I believe the car is also a reflection of our cultures. As I said, we try and balance European with Japanese cultures. And you can feel where a car has come from, the inputs that have gone into the car. And desire. Of course, we actually desire our cars at different levels for different things. It could be excitement, it could be comfort, it could be style. And again, enrichment. A well-designed car, which a Nissan should be, of course, can enrich your life. It can make it more comfortable, safer, and just a more stress-free environment. And if I add the 1 + 1 and those ingredients, you can imagine that perhaps the outcome would be this. This is a Talbot Lago from the 1930s. It's art and engineering, yes. It's a car. It would go over 160 kilometers an hour in its day. And you can see it's artistic. But there's a missing extra element. You can tell it's from the 1930s, from that time in history. You can tell, for me, I can tell it feels somehow Parisian, somehow French. And it's exactly what it is.
And for me, that's what a car does. It captures all of those elements and it envelopes it around, obviously, engineering and art. So how are those ingredients made? How is a car made even? How do we design our cars? I know some people here will be familiar with the process, but some maybe not. And indeed, it's a process that's changing. As we speak, it's changed. And our two latest products, Qashqai and Aria, have been through a transformational process from a traditional way of doing it to a brand new way of designing cars. So in the beginning, it very much starts with a line, is the old saying, or a sketch. And here you can see on the left, there's actually an original sketch of a Datsun, so probably 50 years old. And on the right, one of our young designers sketching the Aria interior. And this process still fascinates me because it's very much the beginning. Everything we will talk about today, I'm fascinated by because it's the infrastructures, the whole car and everything around it together. But that whole process starts here with just a simple sketch every time, still handmade. And I've put from heart to brain to hand because the elements I said, the designer will instinctively capture those elements and sketch them and translate them for the first time in something visual. The next part of the process, again, this hasn't changed. You can see on the top left there, there's an old picture of a clay car, 40, 50 years old. We still use clay. So the two cars you can see, obviously it's our new Duke and there's a scale model of our new Qashqai. They're both still clay models and they're made by hand. We do use computers and mill, but still a very handmade process. However, there's been a cause and effect change. So not only is our world changing and the product, what's inside the product, but actually the way we're designing these new products has changed. As I said, through the life of Qashqai and Aria, we've gone much more digital. On the left-hand side, you can see that I'm actually wearing a virtual reality headset. And what's actually happening there is as some of you may know, perhaps from gaming or if you've tried it, I'm actually in the environment next to the car, as far as I'm aware. But there's a new added element. I was actually in a conference with my boss in Japan, Alfonso, and I can see his avatar in this virtual world next to the car. So we can actually have a review around a car while being 10,000 kilometers apart in real time. This is incredible when I think back to the beginning of my career when we used to perhaps fax information to each other. So the process is completely sped up. And the image on the right with Aria, we can actually real-time drop the car into different environments. So we can drop it into California, into London, into Lisbon. We can see how the car looks. We can walk up to the car, go into the car. How does the interior match up to the car as we're developing the car rather than just at the end? So it's speeding up our process and very much also allowing us to see what the customer would see much faster. And then there's a very new element that's coming into our design process. I've put the superior brain, and of course I'm referring to artificial intelligence and what we call generative design. And on the left is actually a structure that's made using AI. And AI works very much on constraints. So you would have to say, what is the lightest way to make the strongest structure? So even though the image on the left looks somehow very organic, it's completely made using artificial intelligence. And if we move to the right, you can see Aria, the front shield of Aria, the tech shield. And this as well has been captured using AI. So we have the tessellated pattern. So again, also in the daylight runner, there's a texture. And with the human hand, this would barely be possible or would certainly take a huge amount of time. But using this AI, we can quickly get a much more high-tech feeling and implement that there on the Aria. And then there's in our design process, we realize there's another dimension. We're used to designing the actual attribute, the physical car itself. But what's interesting is we call it UX, user experience design. And the image on the left, it's been used quite a few times, but if I can sort of describe it, if you like, the pathway is our product. It's beautifully made. It's what we would expect the user to do.
However, the human always will seek to find the easiest solution or the quickest way to do something. So in effect, the image on the left is a case of bad user experience. The human has overridden the system, if you like. But if we go to the right, you can see the area interior. And this is really pushing our boundaries of knowledge. So not only is there a huge amount of information there inside the car, we have designed it with the UX guys to try and give a simpler interface and user experience as possible, as intuitive as we can get. And this has become very much in the forefront of designing our cars. Sorry, my clicker keeps timing out. 1 second. So I've sort of gone over how we actually design the cars, but actually we've noticed that there are now new influences upon the design. So things that are completely different to when I again began my career. And if we actually look at a few of those, we've noticed that the social responsibility of the car, how we view the car, has changed clearly. It's a big topic of discussion for today. So on the left, of course, we now have clean power, but undeniably for us now in design, aerodynamics has become super important. So we have some of the aero features that are hidden, like the flat floor, but actually the shape of the cars now, we have to really consider how it moves through the air. And alongside that, we also have platform changes. So as I'll touch on that a bit later, but of course, there's a clear difference from ICE to EV in terms of platform. In the middle is quite interesting. Interesting topic at the moment is, of course, with limited materials and material resource, what can we recycle and how do we make that desirable? So looking at threads made actually from fishing nets and materials on the right, which are made from plastic bottles. So, of course, throughout the car already, there are many reused materials, and now we would like to now elevate this to the cabin. How can we make this a desirable element? And then on the right, safety. Of course, safety is paramount to us. It's always been there, increasingly so. And you could say that perhaps safety was reactive when we had airbags or crash zones. But now we're looking at reactive safety. So we spoke about autonomy, but the huge amount of sensors inside the car. And actually this interior is quite interesting because we're using screens to augment outside. So in theory, we're reducing the blind spots of the car. So we're really looking at how can we use safety to shape our new products as well. And then, of course, a change of perception of the car. So the way we use the car, types of use, car sharing, of course. And then, as you mentioned earlier, if we're going to full autonomy, what do we do when we're inside the car? What's the most desirable format? Is it facing each other? Is it the current condition, or is there a new way that we can look at designing the interiors of our cars? And then a topic that's close to my heart is we in design, and I think our friends in planning, we can feel that the younger generation is a different mindset to us about the love of the car. Perhaps maybe it's just me, but I remember having posters of cars on my walls when I was a young man, and I think now that's probably changed. So we have to consider, how do we take our products into the virtual world? So this is the famous team up with Gran Turismo where we did the Vision 2020. But actually, how do we capture the hearts and minds of our new customers, not only in the visual appearance of the car, but how we would use it as well. And then finally, the context of the car. So we believe the customer is now searching more for the story behind the car, whether it's heritage or the cultures that it comes from. And of course, legislation, hugely important, that we talk about at great length, and is doing really great things in actually changing our industry and driving our industry forward. And then we also wonder about future-proofing. Of course, we have over-the-air updates for our software, but actually, how do we also capture and keep the interest of customers perhaps with the hardware? Of course, we have personalization, but are there new ways that we could explore this and enhance the customer's experience? And then I think, talking of future-proofing, one of the biggest questions that we ask with our friends in engineering and product planning is, do we lead the customers towards the future, or do they lead us? And it's quite an interesting topic because historically and famously,
Henry Ford would have said, if he asked his customers, they just wanted faster horses. But the customer has changed, clearly. It's much more astute, really up to date. And actually, we can gather so much information from the customers. And it's how do we get the customers to embrace this technology and ultimately to make their lives safer and more stress-free. And actually, we have something in the industry, I think it's widely used, called Maya. And it means most advanced, yet acceptable. And I think if you can get your products into this zone, this is the golden zone where you lead the market forwards. And I believe Nissan has done that a few times with its crossover history and clearly now with EV history. So what's next? That's the next billion-dollar question, of course. As you can see, I've outlined the way we design cars. That's changed. The influences, there are more influences now than ever before on the car. And I wish I had a crystal ball. Unfortunately, I don't. If I did, I wouldn't be talking here. I'd buy a lottery ticket. And that would be that. But I think the industry has never been more dynamic, agile, and to be honest, even unpredictable. But as a designer, what that gives us, most excitingly, is an opportunity for creativity. And how about this? This is an amazing, incredible piece of concept work. So we made this in our studio in London, and fundamentally, it's a car made of glass, which you would think, well, this doesn't make sense because for obvious reasons. However, if I backtrack and we have autonomy, 100% autonomy, zero incident, zero risk, do we need cars to be made of metal? Do we need impact zones? So the whole dynamic, the whole equation changes. And this was quite a stunning thing. So from that, if you like, necessity comes a different type of beauty. And quite beguiling when you see these models. It's something almost alien, if you like. So we can look really right into the future, or actually something quite close to my heart. We can take something that's quite recognizable from our heritage. I love the old Nissan Silvia. But actually, we look at the car and we think, well, it looks very clean, very stylish, and actually could translate into an EV car as well. So actually, the opportunities are endless. The smooth, seamless power of EV will provide a great platform for many exciting products in the future. I realize I'm running on a little late, so I'm going to speed up. But bringing it a little bit closer, I'm fascinated by our area interior, and hopefully there'll be some images and some film shown through the course of today that you can see a little bit better. But actually, looking back, there was a famous quote that probably only 5-10 years ago that the current sat-nav systems in cars had more computing power than the Apollo landing module. Now, I can only imagine, and I would like to come back maybe next year with a similar quote for the amount of computing power that's on board the Ariel. But look how clean and simple and user-friendly that interior is, and it's such a great place to be. And actually, looking a little bit closer, we use something from Japanese culture called omotenashi, and it's the sense of well-being and welcoming. And when you see the car, it's very light, it's very airy. There's a flat floor because of the battery architecture. We've even moved some of the hardware outside of the cabin into the engine bay, so giving a lot more room, a lot more spacious feeling. So direct implication of the electric platform is a plus point for the customer. And as I said, the technology, not only is it very simple to use, but actually, as you can see on the right, they're called haptic switches, seamlessly into the finishes. And when the car is turned off, they disappear. And they will come back when you turn the car on again. So again, it's a way of only when you need the technology do we show that. A beautiful feature as well. And then to bring some warmth, some human touch, but still using our our artificial intelligence, we're using some of the craftsmanship from Japan on some of the small details like the lighting. So to finalize, and sorry to conclude my design talkings, but I said, the question, are and will electric cars be boring? Of course, I was never going to say yes, they are. But I've outlined a few of the challenges that we face at Nissan and we face in the industry.
And to be honest, we will change those challenges to opportunities. For us, this is just the beginning of the journey. And unfortunately, I can't offer you a glass car tomorrow, but I most certainly can offer you the Aria very soon. And you'll see that it's the best that we have done from Nissan, and it really reinforces our electrification story. And we're super excited about that. Thank you very much. I hope that made sense on a slightly interesting journey, I hope. Thank you. Thank you, Matthew. It made a lot of sense. I'm really looking forward to live inside your new Aria in the near future. Please go on doing your breakfast, but don't turn the sound off so you can listen what João Moura is going to say next. Passo a palavra então ao gestor de produto da Nissan Portugal, o João Moura. Olá, João, bem-vindo mais uma vez. E o comando é todo teu agora. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Antes de mais, é com grande entusiasmo que estou aqui hoje para vos apresentar este novo capítulo na história da Nissan e o compromisso da marca em fazer parte desta nova era da mobilidade. Hoje em dia os carros são cada vez mais fáceis de conduzir, mais tecnológicos, mais eficientes e é um bocadinho nesse sentido que a Nissan quer continuar a inovar. Hoje vou apresentar-vos o Nissan Aria, que representa uma nova era para a Nissan e será a face do nosso futuro. Eu podia falar-vos do Aria durante horas, mas não temos tempo para isso. Não temos tempo para isso. Tenho só 10 minutos, portanto a apresentação vai ser breve e vai ser mais sobre o conceito de produto. Portanto, o Nissan Aria mostra-nos o melhor dos três mundos que a Nissan tem para oferecer. Por um lado, o mundo dos elétricos, que foi realmente pioneira nesse sentido, o mundo dos crossover e o mundo dos desportivos. Em vários momentos aqui da história recente da Nissan, sempre quisemos ir um bocadinho além dos nossos limites e eu acho que aqui com o Aria voltamos a desafiar os limites e a fazer aqui realmente o melhor destes três mundos, mas num carro com uma identidade própria, um design próprio. O lançamento do Nissan Aria não é só o lançamento de um modelo, mas sim uma referência para o resto da gama Nissan daqui para a frente. A partir daqui a referência vai ser o Aria em termos de novos lançamentos de produto, novas tecnologias e eletrificação da gama que vai acontecer num futuro bastante próximo. A nível de design, eu aqui não quero entrar em muito detalhe, o Matthew já explicou bastante o conceito por trás do design, mas claramente vê-se que tem uma linha muito inspirada no minimalismo japonês. É uma carroceria SUV, crossover, mas com look coupé, assim, bastante desportivo. E pode-se ver esta linha bastante vincada, desde o farol da frente até o farol de trás, que contorna o veículo todo, e que nós chamamos de linha do horizonte, ali bem vincada, bastante elegante. E é isto. Aqui. Passando agora para o interior do veículo. Se eu conseguir passar aqui o slide. Ok. Passando aqui para o interior do veículo, esta linha do horizonte mantém-se no interior, é bastante visível. Um interior muito simples, bastante minimalista. Consegue-se ver aqui os ecrãs bastante direcionados para o condutor. E praticamente o interior não tem botões, portanto são estes comandos que o Matthew falava, são comandos ocultos, mas que se iluminam quando se entra dentro do carro. Eu tenho aqui uma breve animação, portanto os comandos iluminam-se
E quando se toca no comando, temos um feedback tátil para criar uma ligeira vibração, para criar esta interação com o condutor e com os passageiros, que eu acho que é bastante interessante. O Nissan Área é a personalização e é o pôr na prática isto que se discute muito da Nissan Intelligent Mobility, o nosso conceito de Nissan Intelligent Mobility, que está dividido em 3 pilares fundamentais, que é como está estruturado este próprio fórum, que é a potência inteligente, a condução inteligente e a integração inteligente. E o Área é a personificação destes 3 pilares. Eu vou explicar aí de uma forma bastante breve como é que o produto se insere nestes 3 pilares. Há uma plataforma nova criada de raiz para este veículo. Isto traz vários benefícios. Portanto, é uma plataforma plana, a pensar num carro totalmente elétrico, o que quer dizer que as baterias vão estar na parte de baixo do carro, de uma forma bastante bem arrumada, o centro de gravidade baixo, os pesos bem distribuídos pelo veículo, e vai fazer com que depois tenhamos muito espaço para passageiro e condutores e para toda a tecnologia que o carro tem. Ok, consegui passar. Ele demora sempre um bocadinho a arrancar. Brevemente falando aqui da estrutura da gama do produto. Portanto, temos 2 transmissões, uma transmissão 4x2 e uma transmissão 4x4, que nós vamos chamar de e-Force. 2 baterias diferentes, uma bateria de 65 kW e outra de 90 kW, que vão fazer entre 340 e 500 km de autonomia. Okay. Portanto, aqui aquela questão de ansiedade de autonomia. Os 500 km é aquele marco, não é? Que as pessoas procuram. Sim, exato. A partir de agora já não há muito essa discussão da ansiedade de autonomia, creio eu. Portanto, é uma evolução bastante grande. E pronto, depois há aqui várias combinações de equipamentos e de potência do motor, que vai desde os 218 cavalos até perto de 400 cavalos, nesta versão e-Force de alta performance. Portanto, dá para ter aqui uma ideia que é um produto que se pode adequar a vários tipos de... À estrada e ao autódromo, não é? Exato, mais ou menos isso. Esta nova tecnologia e-Force, que é a transmissão 4x4, as 4 rodas motrizes deste sistema totalmente elétrico, é realmente uma evolução muito grande. Aqui há um motor à frente e um motor atrás, o que faz com que praticamente as 4 rodas possam ser geridas de forma independente, o que vai tornar a condução muito suave, porque vai haver aqui um jogo sempre dinâmico enquanto a pessoa está a conduzir, de balancear bem todos os pesos e a tração de cada roda. Que é gerido de forma automática pelo carro. Gerido de forma automática, completamente, portanto, muito dinâmico, e que vai proporcionar uma experiência de condução absolutamente de outro mundo. Vou-vos mostrar aqui um breve vídeo que mostra precisamente esta tecnologia. Já não falta muito. Exatamente. Mas é absolutamente inovador este sistema, não é? Sim, sim. E é um bocadinho aquilo que eu falei no início, de toda esta experiência que a Nissan já ganhou com os carros elétricos, crossovers e também com os desportivos, nomeadamente com o Nissan GT-R. Está tudo agora no Área, não é? Está tudo agora metido num só produto. Ok. Pronto, ainda aqui, falando aqui da parte
da condução inteligente, o novo área vai ter a segunda fase da evolução do nosso sistema ProPilot, que é o sistema de condução autónoma, que ainda não é totalmente autónoma, mas é um grande passo nesse sentido. E vai fazer com que a condução seja muito mais tranquila e o condutor pode optar por esta opção ou não. Tu dizias um bocadinho no início, em tom de brincadeira, que daqui para a frente nós não conduzimos os carros conduzem-nos, não é? Mas a Nissan tem uma visão um bocadinho diferente em relação a isso. A Nissan realmente quer que o condutor tenha a escolha. Pode realmente deixar-se tem que sempre haver a escolha, não é? Mas tem também a opção de conduzir e ter esse prazer de condução que eu tenho muito prazer em conduzir, só que às vezes tenho muito sono também. É só por isso. Em autoestrada, principalmente. Exato. Passando à frente, esta interface homem-máquina que se pode ver aqui no tablier é realmente muito inovadora. Portanto, tem 2 ecrãs de 12.3 polegadas, um ecrã de painel de instrumentos, onde tem informação mais técnica, como o velocímetro e tudo isso, e o ecrã ao lado, o ecrã central de informação e entretenimento, que ainda se junta a um terceiro ecrã que vai ser projetado no para-brisas, que é um head-up display, portanto uma projeção, e estes 3 ecrãs funcionam em harmonia, portanto estão os 3 em comunicação, o que na prática dá um acesso à informação e informação personalizada ao condutor que é muito útil. Por último, o último pilar, o pilar da integração inteligente. Este carro realmente cria aqui uma interação muito grande com o condutor e foi esse o objetivo da Nissan. Desde a possibilidade de ter o controle remoto do veículo através do seu smartphone com uma aplicação, portanto uma série de funcionalidades que se pode fazer, como o assistente pessoal virtual, que pode funcionar, portanto, podemos dar comandos ao carro para fazer uma série de funcionalidades e pode funcionar no carro, da pessoa para o carro, pode funcionar do carro para casa também, através de dispositivos como o Google Assistant, por exemplo. O Matthew pode pedir ao Ari para fazer o pequeno almoço, não é? Em vez de ter ele a fazer. Exato. Podia. Ele não está a ouvir. E em último, mas não menos importante, todo o sistema pode ser atualizado over the air, portanto, de forma wireless, o que vai fazer com que o veículo esteja sempre atualizado ao longo do seu ciclo de vida, que é uma questão bastante inovadora também, muito interessante para quem... Sim, não é preciso ir à oficina para se atualizar o software do carro. Exato. Pronto, já estou aqui no meu limite dos 10 minutos, antes de passar aqui ao vídeo final. Acho que já passaste, sem querer. Mas podes andar para trás, se quiseres. Voltámos a ti, João. Ok. Só em jeito de conclusão, que a minha ideia era fazer antes do vídeo, portanto, o nosso entusiasmo em relação a este produto é muito grande.
E afinal de contas é um produto que resume muito bem tudo o que estamos aqui a discutir hoje, ou que vamos discutir aqui hoje, que é uma via para uma mobilidade mais sustentável, mais conectada e mais inteligente. E que a Nissan já está a fazer há imenso tempo, não é? Há mais de 10 anos, não é? Que começámos este caminho. Sim, obrigado, João. Voltamos a falar daqui a pouco também no painel de debate. Vamos passar a palavra ao nosso próximo orador neste painel de condução. Vamos em direto já para falar com o Head of Autonomous Car da SBD Automotive, é o Alain Dunoyer. Espero estar a dizer bem o nome do Alain. Hello? Vamos tentar ouvir o Alain, porque entretanto tivemos aqui que trocar a ordem dos oradores. Yes, sorry. Can you hear me now? Yes, we can hear you loud and clear. Thank you. And good morning. Good morning. Okay, well, thank you very much for the opportunity to share our view on vehicle autonomy and on how we see the future, panning out in the future. So, just very briefly, SBD, we're an automotive consulting company based in Milton Keynes, the UK, but we have footprint all across the world, all the major markets. So what I would like to do is give you an overview of where we are today in terms of vehicle autonomy. There's lots of different definitions, but I'll just very, very briefly going to give you a brief overview of that. So there's 6 level autonomy, level 0 to level 5. Level 0 is typically no autonomy at all. And level 5 is when you have a full autonomy. So the car can go everywhere, no matter what, no matter the weather, the lighting condition, etc. So that's kind of that's the vision, that's the dream. But where we are today, we're very much at level 2. So level 2 is when the car is still very much automated. It accelerates automatically. It can steer also automatically. The car, but the driver is 100% responsible. And that's where most of the industry is today. Moving to the next level, level 3 of autonomy, that's where, under some very constrained conditions, the vehicle can be driven automatically without any supervision from the driver. But there's a big caveat, and the caveat is that the driver needs to be ready to regain control when required. And we are starting to see some introduction of those vehicles, but it's going to be very, very limited. And then level 4, which is very much still in R&D, in our opinion, is same as level 3, but this time the driver is not the backup anymore. And that's kind of a dream, short of level 5, where the system works everywhere. So what we see in the industry today is that most OEMs are now concentrating towards something called level 2+. So it's making that level 2 even better, more capable, but the driver still remains in charge at all time. And there are many reasons for that, and I'll explain some of them a little bit later. In terms of level 2 or level 2+, you see a couple of examples. We've got BMW in the US with the extended traffic jam assistance. We talked about Nissan, ProPilot 2.0 in previous presentation, and Nissan has been leading in that space. GM also Super Cruise has been introduced in the US quite a few years ago. And in terms of level 3, Japan again has been quite innovative, and actually the Honda Legend has introduced the first commercially available vehicle at level 3 in Japan, but it's very, very limited. It's only 100 vehicle. So you can see there's lots of, I would say hesitation, but you have to be very careful when you start introducing such system and make them available to consumers. So why is it taking so long? I mean, the fully automated car has been promised for as long as I've been in the automotive industry, really. Enormous progress have been made, but yet it's still not there. Not actual the ultimate solution. So a couple of reasons I would like to give you today. First thing is that humans are actually quite good at driving. Despite what we hear that it's true, humans are, in most cases, the reason for the accident to take place, it's still quite difficult to beat driving performance. And I'm just taking the example of the UK, where
in terms of fatalities, there's about one fatality for every 500 million miles driven. That's a big number to match. And if you wanted to have robot vehicle, then you would probably need a 2 order of magnitude improvement, which means that you're going to have to reach aviation performance. And that level of performance for the aviation has been achieved after many, many decades of development and collaboration. And for the automotive industry, we're really only at the beginning of that journey. Another thing that is also kind of holding us back a little bit is artificial intelligence. So artificial intelligence has made some impressive improvement and can really do things that we couldn't think possible before. However, one thing that is still very clear, AI cannot extrapolate yet. It's only a correlation. So what I mean by that, just to give an example of that mattress on the road. If you imagine you're driving, you immediately will see it's a mattress. And as a human driver, you would say, well, okay, let's say you're in an SUV, you could say, well, that mattress is probably soft. And therefore, I can probably safely go over it. Or I may decide to swerve around it, depending on the traffic around me. But certainly going over it might be a better solution, a better outcome, rather than going around it, depending on the traffic condition. AI cannot do that. AI is trained for things that belong to the road today. So you think that you're going to have to build the entire experience of humans in order to be able to respond to those scenarios correctly. So this is another reason why there's a major challenge that's still ahead. And the final one, which is not mentioned very often, but it's the road friction. We can't predict it. If you want to always avoid collision 100% of the time, you need to know exactly why is the road friction ahead of you. So most collision avoidance systems today, they're very effective and works very well on dry road. But as soon as it's on ice or on snow, then things are not going to work so well. And rather than avoiding collision, the system can only reduce the collision speed. Also, are consumers ready? I would say yes and no. We do a lot of market research and benchmarking of vehicles. And one thing that keeps coming back in our work is that what really consumer wants is safety. Yes, extra convenience, definitely we want that as well. It's a nice to have, but what they want predominantly is safe cars. And we really think there's a need to rebalance maybe against the current preference for safety, where a lot of effort is going towards the high level autonomy, where we think that a bit that needs to continue. Maybe more effort should be put towards the more standard safety system, just with standard collision avoidance systems, because there's still a lot of improvement that can be delivered. And one thing that is we think is really important is to have a better human-machine interface and also a better UX to increase trust in those systems. And unless this is happening, unless there's a change of maybe priority, we predict that the safety benefit of ADAS or system up to SAE level 2 will probably plateau at about 30%. So 30% of road accident being eliminated. Now that would be amazing just to achieve that number. But I think there is sometimes this maybe impression that vehicle autonomy is the answer to no more death on the road. And we think, yes, it is longer term, but short and medium term, there's other things that can be done. And we'd like to see maybe OEM have more emphasis on, for example, very low speed impact accidents or making collision avoidance more effective on country line. Slightly unfortunate consequences of all that technology to improve road safety is that actually the repair of vehicles is going up, the cost of repairing vehicles is going up. And that's because there's a lot of sensors behind the bumpers or in the mirrors, and those sensors are very, very exposed. So a very small impact that maybe was just a slight bumper change or a kind of respray of a bumper, you can't do that anymore. You have to make sure all the technology behind the bumpers is still working correctly.
And this increases the downtime of the vehicle and also the repair cost. So it's a bit of an unfortunate side effect, but that's one of the necessary things before things gets better. Just to give you a perspective of how we see autonomy, a bit of an autonomy roadmap. We see autonomy into three sectors. So it's moving people, so private vehicle or shared cars, like mobility as a service, and then moving goods. For passenger vehicle, we're very much today at level 2 system era, and we are moving towards a level 3 very, very slowly. So level 3, I mentioned the Honda vehicle, also the new S-Class is supposed to launch a level 3 later this year. But really, for the passenger vehicle, the aim is to deliver L4. And I've explained some of the challenges we're facing, and hence why the timeline is quite long before we get to that point at volume. For mobility as a service, it's a little bit different. Those companies like Waymo One or Zoox in the US, they're going straight for level 4. And they are a bit of a test bed, actually, to see how this will be received and how successful they will be. But the target is L4 from day one. Shorter term, or short to medium term, we think there's probably a little bit more low-hanging fruit in automating the moving of goods. And certainly things like platooning, we predict are going to gain a lot of momentum, especially in the US. And the last mile delivery are sectors where automation can bring some interesting use cases, but also some benefit in terms of business case. So we can expect to see more automated vehicle in terms of moving goods in the short term rather than for passenger vehicle. So just as a takeaway, autonomy is happening, but level 4 will take a bit of time, or quite a lot of time, before it becomes mainstream within passenger vehicle. One thing I would like to reinforce is ADAS is very effective at reducing collision, the collision speed, but only for a subset of accident types. So more advancement are required to reduce road fatalities and injuries. And we don't think vehicle automation is the answer for short to medium term. It is the answer very long term, but in between, we need other solutions. And finally, education and improve HMI and UX, especially for ADAS, and automation is required because we do see a lot of confusion and no harmony between different OEMs. So I think there's a real need for some standards to be developed in that sense. Okay, thank you very much. Thank you, Alain. O Alain vai ficar connosco também para a fase de debate logo a seguir ao final deste painel, o painel sobre condução, no qual vamos ouvir agora então o Diretor-Geral para Portugal e Croácia da Uber, é o Manuel Pina. Olá, Manuel, bom dia. Pedro. Tudo bem? Olá, vamos a isto. Mais uma vez, obrigado e agradecer também à Nissan Ibéria pelo convite e tendo em consideração aquilo que já ouvimos hoje, espero não desiludir com a nossa visão para o futuro da mobilidade nas cidades. Certeza que não. E é exatamente por aí que eu gostava de começar. Ou seja, nós hoje em dia ouvimos muito falar sobre este novo normal, não é? Ou seja, a pandemia obrigou-nos a pensar e a refletir sobre como é que nós queremos chegar às cidades no futuro. E uma coisa é certa, a primeira conclusão que nós tiramos é que não estamos expostos a chegar a este novo normal pior do que quando saímos. Exatamente. E este ponto é particularmente importante no que diz respeito à mobilidade e à sustentabilidade dentro das cidades. Eu acho que carregando no botão da pausa, todos nós percebemos qual é que é o benefício de ter menos poluição nas ruas por onde andamos e de ter, por exemplo, maior capacidade para andar ou para andar de bicicleta. Vimos, por exemplo, não é por acaso, que muita gente decidiu comprar uma bicicleta durante o período da pandemia. Infelizmente foi preciso uma pandemia para as pessoas perceberem isso, não é? Exatamente. Infelizmente ou felizmente... Ou felizmente, pelo menos serviu para mudar alguma coisa. Exatamente. A verdade é que chegámos a este momento e toda a gente está consciente de que as coisas agora, enfim, aproveitando o embalo, podem mudar e podem mudar para melhor. No caso da Uber, nós já começámos esta transição há algum tempo. Ou seja, em 2016 nós lançámos o primeiro produto de mobilidade partilhada em veículos 100% elétricos e fizemos isso pela primeira vez em Portugal. Ou seja, antes de 2016 em Portugal não existia nenhum serviço de mobilidade partilhada que fosse 100% elétrico e, uma vez que fizemos em Portugal em primeiro lugar do que no resto do mundo, é bem possível que tenhamos sido, Lisboa e o Porto, tenham sido cidades onde este tipo de serviço apareceu pela primeira vez. No entanto, desde aí já foram feitas mais de 6 milhões de viagens em veículos
100% elétricos, e só no ano passado, desde, enfim, do princípio da pandemia, mais ou menos, até agora, foram feitas mais de 1,6 milhões de viagens, e estamos a falar num período em que o setor da mobilidade foi muito afetado, portanto existem menos pessoas a viajar. Exatamente. Este número teria sido incomparavelmente maior se estivéssemos a falar de uma situação normal. Anunciámos também no ano passado que, a partir de cerca do verão, de julho do ano passado, todos os novos parceiros, todos os novos veículos adicionados à plataforma teriam que ser 100% elétricos, e desde aí vimos um aumento de 20% na frota de veículos TVDE, na frota de veículos Uber, para veículos 100% elétricos. É verdade que ainda há um longo caminho a percorrer, e sabemos que as condições ainda não são as condições que são as mais atraentes para parceiros TVDE, para motoristas, poderem, por exemplo, comprar um veículo elétrico. E este ponto que eu mostro aqui neste slide conta essa história, ou seja, apesar de existir um aumento de apetite, um aumento de consciencialização para a mobilidade sustentável, quando estamos a falar de parceiros e de motoristas Uber, quando estamos a falar de pessoas que dão uma utilização muito alta a carros, neste caso a carros elétricos, estamos a falar de utilizações na ordem de uns 90%, estamos a falar de carros que não podem parar metade do dia para carregar. Pois. E de parceiros e de motoristas que, quando estão a carregar o carro, estão a perder dinheiro, não é? Estão a perder dinheiro porque são viagens que não estão a fazer. E é exatamente ali aquele retângulozinho amarelo, é exatamente esse custo de oportunidade. Ou seja, se por um lado a oferta de veículos elétricos e de infraestrutura de carregamentos tem estado a crescer, mas ainda assim é desafiante, para quem quer fazer uma profissão. Uma logística, não é? Exatamente. Por outro lado, até do ponto de vista fiscal, ainda não existe a eficiência que seria adequada, por exemplo, tem que fazer mais sentido hoje em dia para um turista TVDE ou para um parceiro TVDE, do ponto de vista fiscal, conseguir comprar um carro elétrico do que comprar um carro a gasóleo. E, na verdade, ainda não é isso que estamos a ver. Aquilo que estamos a ver é que existem estas três grandes barreiras para parceiros e motoristas TVDE. A primeira é no acesso à infraestrutura de carregamento que seja ideal, que seja otimizada para a atividade deles. E não precisa necessariamente de ser apenas para a atividade deles. Estamos a falar de pontos nos centros da cidade onde existam carregadores rápidos disponíveis para que eles possam carregar para toda a gente, mas também para parceiros e motoristas TVDE. E, portanto, sentimos que, apesar de se terem estado a dar passos importantes nesse sentido, estas condições ainda não se verificam. A escassez de oferta de veículos elétricos, mais uma vez, também é verdade que muitas construtoras e muitas marcas têm lançado novos veículos elétricos, mas temos que perceber que ainda estamos bastante longe quando comparado com as alternativas à combustão fóssil. Portanto, é importante que este esforço, e aqui estou seguro que vai continuar a existir, mas é importante que este esforço de carros que façam sentido para este tipo de atividades e que sejam económicos ou competitivos comparado com as alternativas continue a existir. E finalmente aquilo que falava, que é a parte fiscal, ou seja, existirem incentivos para que não faça mais sentido para um parceiro TVDE comprar um carro a gasóleo, porque vai conseguir deduzir o IVA, do que comprar um veículo elétrico. E, portanto, temos que garantir que estes incentivos fiscais se mantenham alinhados. Do nosso lado, estamos bastante comprometidos em garantir que, não só nas cidades portuguesas, mas em garantir que chegamos a este novo normal melhor do que saímos. Em primeiro lugar, o ano passado anunciámos o primeiro dos nossos 3 grandes objetivos nos próximos 10 a 20 anos, a começar com o objetivo 2025, onde nos comprometemos a que 50% dos quilómetros percorridos em 7 cidades europeias, nas quais Lisboa se inclui, vão ser percorridos em veículos elétricos. E até 2030, 100% das viagens em cidades da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, também serão a veículos elétricos. E finalmente, até 2040, em todas as cidades em que nós operamos no mundo, todas as viagens serão em veículos 100% elétricos. Para chegar lá, acreditamos que existem 4 áreas de atuação fundamentais. A primeira é conseguir, ou melhor, é continuar a ter disponíveis estes serviços como o Uber Green, aquele que lançámos em Portugal, para que os utilizadores possam continuar a ter essa opção, mas também para que os parceiros possam ter a opção de, por exemplo, se quiserem investir num carro elétrico, terem um serviço que suporte esse investimento. No segundo, e aqui vejo com grande agrado que estamos bastante alinhados do ponto de vista da indústria de mobilidade, mas é continuar a trabalhar nestas parcerias e nestas relações que garantem que, ao mesmo tempo que são criadas formas para
para levar ao mercado produtos 100% elétricos, são também criadas parcerias que fazem com que o ecossistema se crie, com que haja um efeito sinérgico de, bem, se já existe um carregador perto da minha casa para eu carregar o carro à noite, se calhar estou confortável em comprar um Nissan Leaf. E, portanto, é importante que este tipo de parcerias e de sinergias continuem a ser criadas. Também, no ponto 3, continuar a criar opções de multimodalidade. Isto não significa substituir viagens que seriam feitas em veículos TVD ou em veículos elétricos por outro, mas complementar. Por exemplo, uma pessoa que vá trabalhar todos os dias de Sintra para o centro de Lisboa, seguramente vai continuar a preferir ir de comboio, porque não apanha o trânsito, mas se calhar no último bocado da sua viagem pode fazê-lo de veículo TVD elétrico ou até de uma trotinete, se isso compensar. Portanto, é garantir que este tipo de multimodalidade e de opções continua a existir e de uma forma que qualquer utilizador pode ter acesso. E, finalmente, garantir que nos mantêm honestos. Ou seja, nós não queremos ser vistos como estamos só aqui a falar, queremos garantir que reguladores, clientes, utilizadores nos podem manter a par daquilo que são os nossos compromissos. E, portanto, vamos continuar a emitir com total transparência os relatórios de ponto de situação em relação aos compromissos a que nos comprometemos, passa a redundância. Ou seja, garantir que toda a gente tem visibilidade sobre aquilo que estamos a conseguir fazer, mas também aquilo que não estamos a conseguir fazer. Essa pressão é, obviamente, bastante saudável para que os nossos objetivos sejam cumpridos. Finalmente, mais uma vez, não estamos nisto sozinhos, portanto, é com agrado que vemos vários players da indústria da mobilidade a mexerem-se na mesma direção. Nós temos muito orgulho em parcerias que já temos, como por exemplo parcerias com a Nissan neste campo da mobilidade sustentável, mas também como outros, e sabemos que este caminho só se faz em conjunto, ou seja, não há uma única marca, não há um único ator da mobilidade que consiga ter um impacto na indústria total, mas se todos trabalharmos em conjunto, e acredito que existem incentivos que são partilhados entre todos, este ecossistema e esta sinergia vai ser criada. E, portanto, resta-me agradecer mais uma vez pelo tempo que me dispensaram e esperar que cheguemos de facto a este novo normal, de uma forma melhor do que a que saímos. Muito obrigado, Manuel, pela mensagem também e pelo trabalho que estão a fazer. Esperemos que sim, que tudo se concretize. Ficou-nos aqui um pequeno espaço ainda para debate, para responderem a algumas perguntas que nos estão a chegar através da nossa plataforma, do site onde estão a ver também este evento. Eu pedi agora que me dessem acesso a essas perguntas para abrirmos esse espaço e aproveitarmos ao máximo este tempo que nos resta. E já começaram a chegar. E voltamos ao Matthew. A primeira pergunta é para o Matthew. E perguntam-me se há, eu espero que o Matthew esteja com o tradutor em simultâneo para perceber também o que eu lhe vou perguntar. Perguntam se há previsões para uma Navarra elétrica. Can you hear the question, Matthew? Sorry, could you repeat the question? If there are any predictions for a Navarra electric. Someone wants to know that. Nissan Navarra. Sorry, I didn't hear the question. Okay, I'll do it again. Someone is asking if there are any predictions to having a Navarra electric. First rule of designer is you're not allowed to speak about future products. But, of course, if we look globally, the pickup, not only in Europe, but globally is important. The Navarra is important for us. So, yes, you could probably imagine that we're looking at electrified versions of a pickup Navarra. Yeah. Okay, we don't know when, but it will happen. I hope the question is answered to our viewer. Alain, there's a question for you too. And the question is, you don't believe that artificial intelligence will be able to allow full autonomous cars in the coming years? Not to the level of safety that is likely to be required. Some of the challenges are still enormous. So it will happen, but it's very difficult to say how long this is going to take. There are many limitations today, and I think we will see full automation under very restricted environment, probably mainly on motorway initially. But to extend that to the country lane, for example, this is a massive challenge because the road infrastructure is so complicated. And also because it just shows that how good we are at understanding the world and navigate through it. So I don't want to be too much of a killjoy. It's happening. Most companies are working on it very actively.
but I don't think we can expect a wide deployment anytime soon. That would be my vision. Ok, agora uma pergunta aqui para o João em estúdio. Como é que o Aria consegue ser tão espaçoso por dentro? Explicaste um bocadinho isso, não é? Sim, Tinha a ver com a posição das baterias. Exato, tem a ver com a plataforma criada de raiz para este produto, que faz com que a bateria fique bem arrumada na parte de baixo do carro. Mais espalmada, não é? Do que o normal. Mais espalmada que o normal, sim. O carro também é relativamente grande, também ajuda. Os motores elétricos são mais pequenos, portanto tem um motor à frente e atrás, mas mais pequenos. Cada vez são mais pequenos, não é? Um bocadinho como as baterias dos telefones. Sim, com a evolução da tecnologia. Nanomotor, qualquer dia temos um nanomotor. Exato. Portanto, isto faz com que toda esta parte superior esteja disponível para o espaço dos passageiros e do condutor. Já se espera que no futuro dê para ir deitados no carro, não é? É capaz de dar, não é? Eu espero. Entretanto, há mais perguntas aqui para o Matthew. Matthew, why did you choose to insert Nissan's word mark in the back of the car instead of the round logo? There are some really specific design questions for you. Maybe designers watching this. It's a good question. We are, particularly on our electrified cars, using the Nissan word mark, as you say. It's also, we feel that we're also writing the name of the product on the back. We feel that each one of our cars is almost like a mini brand. Duke is its own brand, Qashqai is its own brand, and Aria will too be its own brand. So while you'll be aware of the name, it's to reinforce that it's still a Nissan off. And just if I could touch on the spaciousness of the Aria, interestingly, the footprint of Aria is actually C segment, but the interior roominess is D segment. So it's very cleverly packaged. Ok, thank you. Mais perguntas aqui também para o João sobre o sistema e-Force. Se também atua ao nível da segurança. Sim, quer dizer, o sistema, como tem um motor à frente e um motor atrás, torna as rodas praticamente independentes entre si, o que faz com que o controle do carro seja mais fácil. Quer dizer, o carro tem a capacidade de fazer um controle quase geral de tudo o que acontece em cada roda. E isso faz com que a condução acabe por ser bastante mais segura também. Não dá para andar assim em duas rodas como fazia o kit, pois não? O próprio carro não permite fazer isso. Bolas. Sempre à espera deste futuro que nunca mais chega. Peço-vos mais perguntas então. Exatamente, temos ali também para o Manuel. Disse que os motores tradicionais ainda são a melhor solução. Acredita que os veículos elétricos vão ser alternativa para a Uber em uso intensivo? Manuel, acreditas? Acredito, e fazer uma precisão, eu não acho que os motores tradicionais ainda sejam a melhor solução, mas colocando-me nos pés de um empresário de TVDE que vai comprar um veículo, existem ainda muitos incentivos, por exemplo, para comprar um veículo que não seja elétrico, a começar pelos incentivos fiscais e a acabar com a falta de infraestrutura. Portanto, hoje em dia já é possível, aliás, eu vim para aqui de Uber Green, portanto já de carro elétrico. Hoje em dia já é possível haver um serviço fiável e que as pessoas possam confiar de mobilidade elétrica, e eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que esta é uma realidade que é totalmente possível já e que só se vai proliferar nos próximos anos. Muito obrigado, Manuel. Mais uma pergunta para o Matthew, já não temos muito tempo, mas ainda temos algum. Matthew, the ingenuity of the Nissan... Agora a pergunta desapareceu quando eu estava a formulá-la. Sorry, Matthew, just hold on a second. Okay. Where's the question? There it is again. The ingenuity in the Nissan Aria is impressive. How did you blend top-notch technology with the design? What inspired you and your team? It's a question. Yeah, it's a really great question because this was really the blank sheet of paper kind of thing. When we get the brief or when we feel about how the car is going to be, you really try and work out how are we best going to present this. So if I could give you an old example, I remember working on GTR, and the brief was simply a lap time of the Nürburgring. But that told us aerodynamics is going to be key, it's going to be very important. Now with Aria, we immediately heard of these advanced systems that were going on board, the most advanced we've ever had. So immediately, designer felt this is quite complex. So the natural feeling is, how do we simplify? How do we make this easy to use? And actually, we looked quite heavily at Japanese cultures. This idea, it was mentioned just briefly before about the surfacing. We use something called MA, which is just MA, Japanese.
And it's really the philosophy of having something very clean, very confident, and just using really nice details. And that's kind of ARIA all over. It's this almost silent confidence that we wanted to bring to the car. And of course, again, just to reiterate, as you said, the car's so advanced that the natural pull was to try and distill that down into the simplest offering, yet still premium, beautifully thought out that we could make. I hope that answered your question. I have a question too. Being in your position, designing a car, do you feel tempted in designing the next car you want to drive for yourself? You know, if you ask a designer that, the designer will have like 30-inch wheels and will be half a meter off the ground. Sometimes, but more and more, we really get more information now directly from the customer. Mm-hmm. It's quite interesting with Qashqai, for example. I mean, now over 3 million cars sold across Europe alone. The feedback we get, it really, it's kind of in your mind. You know, perhaps where you want to steer the product. And yeah, sure, you kind of try and capture some of the feelings that you want. Duke's a good example. It's quite kind of boisterous, muscly, very unique car. So you kind of, yeah, but you have to keep the customer. Yeah, it's a balance between the two things, right? Yeah. One more question for Alan. Could ever, one day, the autonomous vehicles share roads with human-driven vehicles? Well, that's one of the challenge I didn't speak about. But yes, the transition phase between manually driven and full autonomy is going to be difficult. Hence why at the moment we are kind of focusing mainly on level 2+, where the driver is still in charge all the time. It's unclear how things are going to deploy, whether you're going to have reserved section of roads for fully automated vehicle. It's been tried before and kind of didn't work so well. It may reappear. So it's difficult, but definitely the aim is to have those vehicles to be able to navigate safely within the majority of other vehicles being manually driven. That's a clear target. Because we're gonna need to have a transition period, right? Yes. It's not gonna transition Sorry. And education. Yeah, transition and education. So I think education and what was mentioned before, making the car simpler, I think will go a long way towards that. We see many cars with far too complicated interfaces and too many systems, to be honest. So with EVs, I think there's a good opportunity to kind of try to simplify vehicles as well. So that will make the trust and the confidence and a lot easier. Aqui mais uma pergunta para o Manuel também. Se por um lado os motoristas se queixam de falta de infraestruturas, também o cliente privado se queixa do tempo de utilização dos motoristas nos postos públicos. A solução poderia passar por criar hubs específicas nas cidades exclusivas para motoristas? É uma solução, Manuel? É de resto uma excelente pergunta. Isto fala um bocadinho sobre aquele tema que eu estava a falar antes, da disponibilidade de infraestruturas de carregamento para todos, incluindo para motoristas e parceiros da VDE, mas também para utilizadores privados que precisam de usar os carregamentos. Pois, porque às tantas o cidadão comum quer carregar e também está lá o motorista profissional. Aquilo que acontece hoje em dia, não existindo ainda este conjunto de infraestrutura suficiente, é exatamente a impossibilidade de muitas vezes um cidadão privado querer carregar o carro e não conseguir. A verdade é que já estamos a fazer alguns esforços neste sentido, ou seja, da criação de hubs específicos para motoristas e parceiros da VDE. Temos neste momento uma parceria com uma startup portuguesa, que é a PowerDot, que já lançou, tem inclusivamente uns hubs aqui em Lisboa e também no Porto, específicos para parceiros e motoristas Uber, com exclusividade, e portanto acreditamos que o caminho passa também por aqui, mas não só. Ou seja, mais uma vez, a complementaridade destes hubs específicos para parceiros e motoristas Uber com a disponibilidade de carregamentos públicos para um carregamento rápido de alguns minutos é aquilo que vai ser a chave para que os parceiros e motoristas comprem mais carros elétricos. Mas no fundo é massificar os pontos de carregamento, como é óbvio. Como hoje em dia temos as bombas de gasolina, temos pontos de carregamento na mesma quantidade e com a mesma rapidez de carregamento.
irá com certeza revolucionar o mercado e o mundo também. Bom, acho que não temos mais perguntas, portanto, quero agradecer-vos mais uma vez a todos os participantes deste painel, ao Matthew, ao João, ao Manuel e ao Alain, por terem estado connosco aqui nesta manhã, e espero que no próximo ano estejam aqui connosco presencialmente em Portugal. Os que estão lá fora, como é óbvio, vocês estão convidadíssimos a voltarem também. Muito obrigado a todos. Termina aqui o painel número 1 sobre condução. Voltamos já a seguir para o segundo painel.